In this question, there is a star of mass m2 revolving in a circular orbit of another mass m1. அப்போ m1 இருக்காரு, இவரை சுற்றி m2 சுற்றிட்டு இருக்காரு. இட் இஸ் மூவிங் இன் சர்க்குலர் மோஷன். அப்போது சர்க்குலர் மோஷனில் போகிறாருன்னா சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும், அதை ப்ரொவைட் பண்ணுறவர் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸாக தான் இருப்பார். ஓகே, வேர் m1 இஸ் கிரேட்டர் தென் m2, இவருடைய மாஸ் ஜாஸ்தி. ஹெவியர் ஸ்டார் ஸ்லோலி அக்வஸ் தி மாஸ் ஃப்ரம் தி லைட்டர் ஸ்டார். அப்போது இங்கேருந்து மாஸ் என்ன ஆகுதுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. ஓகே, இட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் டு தி ஹெவியர் ஸ்டார் அட் அ ரேட் ஆஃப் வாட், காமா கிலோகிராம்ஸ் பர் செகண்ட். அப்போ ஒரு செகண்டுக்கு காமா கிலோகிராம் வந்து சேர்றாரு. திஸ் இஸ் வாட் தே ஆர் சேயிங். ஓகே, தென் in this transfer process there is no other loss of mass. Find the separation between their centers. Okay, so in the distance வந்து it is r. Then what is the rate of change of this? This is what they are asking. First, what we can do is we can relate it with your what, centripetal force. So mv square by r will be equal to what, your gravitational force, that is g m. Here one mass is m1, another one is m2 divided by r square. So ஒரு r we can cancel. இங்கே நம்ம v is equal to r omega போட்டோம் அப்படின்னா what you will get, you will get v r square omega square which is equal to g m1 m2. Okay, so we are getting this relation. இப்போ இங்கே ஐடியா என்ன நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா, என்ன தான் மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டே இருந்தாலும் யுவர் ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஆல்வேஸ் ரிமர்ஸ் கன்சர்வ்ட். ஓகே, ஸோ that angular momentum will be always constant. If it is losing the mass, its velocity may increase or decrease. Correct? So your angular momentum எப்போவுமே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருப்பார், அந்த ஐடியா. அப்போ ஆங்குலர் மொமெண்டம் நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம்னா இட் இஸ் mr ஸ்கொயர் ஒமேகா. அப்போ நான் செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு போடுறேன் அப்படின்னா L2 இஸ் நத்திங் பட் m2 இன்ட்டு r இன்ட்டு யுவர் ஒமேகா. ஸோ வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் வாட் இஸ் ஒமேகா. அப்போது ஒமேகாவை இதில் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஸோ ஒமேகா வில் பி ஈக்குவல் டு வாட், ஹியர் திஸ் மாஸ் இஸ் வாட், இது m2, ஏன்னா m2 தான் சுற்றிட்டு இருக்காரு. அப்போது லெட் பி மார்க் இட் ஆஸ் m2. அப்போ m2 கேன் பி கேன்சல்ட். இப்போ ஒமேகா கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் ரூட் ஆஃப் g m1 டிவைடட் பை r ஸ்கொயர் ஐ ஹாவ். ஓகே, திஸ் இஸ் வாட் யுவர் ஒமேகா இஸ். ஓகே, வி ஆர் கெட்டிங் திஸ். அப்போது L2 உடைய வேல்யூ என்னவாக இருக்கும், m2 ஒமேகாவுக்கு பதிலாக ஐ கேன் ரைட் ரூட் ஆஃப் gm பை r ஸ்கொயர். ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு r ஸ்கொயர் இருக்கார், அதை ரூட்டுக்குள்ளே கொண்டு போனால் r பவர் 4. அப்போ இது கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா யூ வில் கெட் r ஸ்கொயர். அப்போ யுவர் ஆங்குலர் மொமெண்டம் வில் பி ஈக்குவல் டு வாட், ரூட் ஆஃப் m2 வெளியே இருக்கார், gm திஸ் மாஸ் இஸ் வாட் m1 இல்லை m1. ஸோ திஸ் இஸ் gm1 r ஸ்கொயர். திஸ் இஸ் வாட் வி ஆர் கெட்டிங். திஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட். is always constant. அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது 1/r into dr by dt. அப்போது இன்கேஸ் இதை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா we may get r, பட் 1/r கிடைக்காது. ஏன்னா இங்கே 1/2 you will get 2r, 1/r we will not get. அப்போ you can take log on both side. அப்போ log of L2 will be equal to what, here I have m2, so ln of m2, it is in multiplication. இதை எப்படி எழுதலாம்னா m2 g power 1/2 into m1 power 1/2 into r power 1/2 போட்டிங்கன்னா you will get only r. அப்போ இதுக்கு ln on both side எடுத்திங்கன்னா ln m2 1/2 ln of g plus 1/2 ln of m1 plus your ln of r. Okay, we will get like this. Did we made any mistake here? No, here we made a mistake. இங்கே ஆறு ஒரு ஆர் தான் கட் பண்ணோம், இந்த ஒரு ஆரை நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம் இங்கே. ஸோ ஹியர் 1r வில் பி தேர், இவர் கீழே வந்தார்னா இட் வில் பிகம் r cube. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ மிஸ்டேக் மேட் பை மீ. ஸோ ஹியர் யூ வில் பி ஹேவிங் r ஒமேகா தான் சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம், r cube யூ வில் பி ஹேவிங். அப்போ r cube r power 4 கட் பண்ணால் யூ வில் கெட் வாட், ஒன்லி r ஸ்கொயர் வில் நாட் கம், ஒன்லி r யூ வில் கெட். அப்போ இங்கேயும் பவர் 1/2 இருப்பார், அப்போ இங்கேயும் 1/2 இருப்பார். Now you differentiate this equation. So this will be a constant, so 0. Here mass m2 keep on changing, அப்போ அது கான்ஸ்டன்ட்டே கிடையாது. If you differentiate this ln of m2, what you will get, ln of x is nothing but 1/x. அப்போ 1/m2, I am differentiating m2, so dm2.
Same like that 1 by 2. Here g is a constant. If you differentiate, you will get 0. We can leave that. And here if you do this, you will get what? 1 by 2 already is there. If you differentiate ln m1, you will get 1 by m1. And here dm1. And plus 1 by 2, if you differentiate this, I will get 1 by r into dr. Now you see what I want. We need 1 by r dr by dt. Here you have this 1 by r dr. If you differentiate this entire equation with respect to time, or divide this entire equation on both sides with time, I will get dt everywhere. Correct? So here I may get dt, here I will get dt, and here I will get dt. So we want to find what is this. Okay, so we have to separate it. Here 1 by r into dr by dt. Here I have 1 by 2, that we can write it in the last. So here what we will get, here I will get minus of 1 by m2 into dm2 by dt plus 1 by 2, minus 1 by 2 m1 dm1 by dt. Correct? இங்கே ஒரு 1 by 2 இருக்கும். அவர் இங்கே போனார்னா you will get 2 here. இங்கே அந்த 2 வந்துச்சுன்னா 2 and 2 will get cancelled. So this is what we are getting. Here the thing is, answer is in gamma. Here if you see dm by, that lighter mass is losing mass at the rate of gamma. What is dm1 by dt? It is nothing but gamma. And what will be your dm2 by dt? That is also gamma. Am I right? So both are gamma. So here if you see, what you will get, minus 2 by m2 into gamma minus 1 by m1 into gamma. Here if you see m1 பார்த்தீங்க அப்படின்னா m1 is very 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 bigger. கரெக்டாக ஆல்ரெடி ரொம்ப பெருசாக இருப்பார். It is having greater mass. ஆல்ரெடி ஹையர் மாஸு கூட இன்னொரு மாசு வந்து சேர்றாரு அப்படின்னா, ஓகே, ஆக்சுவலி gamma we have to change, I guess. Heavier star slowly acquiring the mass from the lighter star at a constant rate of gamma. Yes. lighter starல இருந்து gamma கிலோகிராம் ஒரு செகண்டுக்கு வராரு. அதே ஹெவியர் ஸ்டாரு gamma கிலோகிராம் ஒரு செகண்டுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிறாரு. இப்போ இங்கே gamma by m2 பார்த்தீங்கன்னா m2 is already bigger, very 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 high. And here, m1 is very 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 high and m2 is very very less. Some number divided by very 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 less number, what you will get? Some greater number you will get. But inge pathina, this is a smaller number, this is a greater number. M1 is very very greater. If you do this, you will get very 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 small answer. இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, I can say it is close to 0. This entire answer I can say it is equal to, approximately equal to minus 2 gamma by m2. So minus 2 gamma by m2. So we have minus 2 gamma by m2 here. Here because this m1 is very 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 higher, we are taking this close to 0. Okay, and the condition m1 is greater than m2 கொடுக்காம இருந்திருந்தாங்கன்னா, this approximation we cannot do.